dayon kada mag-recitation ko, ginahuna-huna lang pud nako na mas daghan pa kog na-encounter nga problema kaysa ani. I have to finance myself all the way sa law school, gikan college, ana bitaw nag-part-time kog trabaho college, sa isa ka grocery, ana refiller, repacker, ana nga mga trabaho katong college ko. And then malipay na gid kay mi kung makakaon mig ice cream sa December. Or sa law school, kana bitong di na ko usikan ang akong gibayad nga tuition nga mahadlok lang ko sa professor. Ano ako nga dili man sila gapalit sa akong libro, di man pa sila gabayad sa akong tuition. Ako ang gapaningkamot para makabayad ko. Nganong mahadlok man ko. Welcome to Quick Take, the mini-series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect. It's about being you. And guys, welcome to another episode ng the Imperfectly Perfect podcast. But before we proceed, if you have legal questions or questions about your law subjects, please comment down below. And if you haven't already, please do like, follow, subscribe, and share our posts sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect podcast. YouTube, Laom7668. And we also have TikTok, TPodcast25. So let's get into it. Our topic for today is entitled 3 Ways to Slay Recitation in Law School. So paano ba maging successful mom? Kay perminti raming kita ga istorya recitation. Paano ba maging successful sa recitation sa law school? These are 3 very practical steps. So let's begin. 1. When your name is called, stand up tall, breathe, and look the professor in the eye. So, what does it imply kung mao na imong buhaton? It implies that you are ready, that you are prepared for the subject. It's a non-verbal communication, but it is effective. Mo na akong ginabuhat before, kay ako, anad mong kog MC, so katong high school ko, anad ko og stand sa tunga. Dayon kada mag-recitation ko, ginahuna-huna lang pud nako na mas daghan pa kog na-encounter nga problema kaysa ani. Ano bitaw? Kay, di ba, I was not born with a golden spoon. So I have to finance myself all the way sa law school, gikan college, ana bitaw nag-part-time kog trabaho college, sa isa ka grocery, ana dayon refiller, repacker, ana nga mga trabaho katong college ko. And then malipay na gid kay mi kung makakaon mig ice cream sa December, ana bitaw scoop sa ice cream mga part-timer. Nang lisod gid ang kinabuhi. Pero naningkamot ko, and by the grace of God pod, nang moto na discover ko nga ga voice over day ko, then ganahan gid ko mag-istorya. So mo na siya kanang robot sa law school. Kana bitong di na ko usikan ang akong gibayad nga tuition nga mahadlok lang ko sa professor. And supposedly manggod kay the professor will be there to teach you, but law school is different. Nana siguro sa the way mag-teach. Ano ako nga dili man sila gapalit sa akong libro, di man pa sila gabayad sa akong tuition. Ako ang gapaningkamot para makabayad ko. Nganong mahadlok man ko sa recitation. So whether maka-answer kog dili, I know that I did my best. And I know nga nagtuon ko. Pero di lang yun matubag ang tanan nga pangutana. Especially nga ga-work ko during law school days. I work 8 hours a day. So akong 6 a.m. to 3 p.m. nga trabaho ang priority para na ako'y ma-finance sa akong self. So, ayaw pod kay i-compare ang imong self sa mga pakapaka ng mga classmate during recitation. Lahi man ka, lahi pod sila, lahi ilang status, lahi pod ka. Then, ayaw pod i-look down or mag-depress na lang ka, kay pobre, manggod miuy, then sila kay dato, manggod sila, like everything is provided for them. Diba? Exactly. So, dapat, dili nimo i-compare because you have different stations in life. But, as long as you continue and as long as you believe that that is where God called you, you're okay. Okay? So let's proceed with number 2. Listen
and understand the question. Dire gyud ang key sa pag-answer correctly. Listen. Ayaw i-listen ang kakulba diha sa imong kasing-kasing. Ano bitaw nga gakakurog na imong tiil sa kahadlok. No. Huna-huna gibayran nimo na, ikaw nagbayad ana. So paningkamot nga makatubag. Listen. Kung ang pangutana guys is definition, be responsive to the question. So answer it with definition. So very basic. Kung ano ka, pangutana kag what is an obligation, so just recite. An obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Then na-remember lang po na ako katong teacher na mo sa corporation law. Iyang gipangutana is kami gyud tanan gi-ask niya first round what is a corporation. So kana amo ra pong gitubag. And then kung ang pangutana pod is enumeration, i-enumerate lang pod siya. Kini gyud effective kaayo ang be responsive to the question. Pero kasagara sa law school dili man ingon ani. Pero magsugod ako sa basic applicable nun pod na sa mga college students kanay mga law subjects. So for example, gipangutana ka enumerate or what are the vices of consent. So enumerate din to nimo. Effective gyud siya guys ang acronym MVIUF. So the vices of consent are first, mistake, violence, intimidation, undue influence, and fraud. Ana lang, naiisa-isa man din mo na. Then, kung ipa-explain ko isa-isa, then go. Dahil, kasagara ipa-explain good. And then, next is, kung ipangutana ka o situational, masyada ni i-answer mo using a clock method. Unsa man ang CLAC, ma'am? C stands for conclusion, L law, A application, and C conclusion. Marora nag-answer kag essay ang kining CLAC method. So for example, ako na lang basahon no kay nalasang ko ani ganina take 2 na dai ni siya. So for example, very familiar ni na question. Mao ning ipangutana sa imo ha. Kumunyong hired Michael Cinco to make her wedding dress. The wedding day will be on May 6, 2025. The wedding was scheduled at the time the dress is due. Should Michael Cinco will not deliver the dress on the wedding day and Kumunyong will not make any demand, will he be considered in delay? Why? So, yung nilang pag-answer using the CLAC method, you will start with conclusion, yes or no. The answer for the question is yes. Michael Cinco will be considered in delay. Law. So, morning law. L. Law. This falls within the principle in civil law called when time is of the essence, wherein demand is not needed to put debtor in delay. A. Application. In this case, the wedding was scheduled at the time the dress is due. The intent of the parties is that the wedding dress be produced during said day. Conclusion, C. Therefore, Kumunyong did not make any demand for Michael Cinco to be considered in delay. So, may nana lang guys, di nato ka step by step, pero ang principle lang is using the CLAC method, conclusion, law, application, and then end with conclusion. Ana lang siya. Kung case pod ang imuhang i-recite, ang imo lang timanan is kato, first start with the facts of the case. Then sa facts sa case, katulong mga substantial facts ang i-enter, mga relevant facts ay na-i-enter nga kung nagsugod ang case sa MTC, mo pang istorya ang ruling sa MTC, ruling sa RTC, ruling sa Court of Appeals. Dito na siya sa ruling sa Supreme Court. And then unsa dayon next ang issue. Pag-focus lang dayon sa issue. So kung mag-answer ka dito sa ruling, ang imo lang i-answer kung unsa ang issue. Ayaw na sige tuyok-tuyok. Be direct to the point. So lastly, prepare. Kana gid guys, mabuhat no nimo ang number 1 ug number 2 kung imo ning gibuhat ang number 3 kung nag-prepare ka. Nag-do ka sa imong part by studying. You do your part by memorizing necessary codal provisions. Nagbasa og cases. Ana siya. And then, it will boil down to time management lang gid na siya. So, lahi tag time management. But I hope nga
naapog ka, lahi po na siya nga topic, no? Pero I hope nga by this time, na-master na nimo or naka-learn na ka sa imong time management. So, kana lang sa ta for today's video. Thank you so much. And if you have legal questions or legal query, please comment down below. Basta LOL related lang siya ha. And then, if you haven't already, please don't forget to follow, share, subscribe sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, Spotify, The Imperfectly Perfect Podcast, YouTube, Laom7668, and TikTok, Tip Podcast 25. So hanggang sa susunod na kabanata, stay beautiful, stay imperfectly perfect, and see you soon! Bye!